A very good evening, aspirants. Welcome to 5 Mantra Career Point. In today's session, students, we will be focusing on UPSC's economy strategy. You all know that in 5 Mantra Career Point, we have started a separate particular batch for the UPSC aspirants who are going to write their preliminary examination on June 5th, 2022 according to the notification. If there may be any changes, it will be notified by the UPSC, but the final date was finalized, that is June 5th, 2022. So on these concerns, in the similar patterns, we will be now discussing. You have seen, if you want anyone new person or any new aspirant who is visiting the channel, so please students, we have made the videos regarding what are the UPSC examination and various aspects in the previous videos. So please go through that videos. Okay, in today's live session, we will be discussing what should be the strategy particularly for the economy. What should be the strategy particularly for the economy. So in this video, the overall summary would be in the concerns of how to prepare economy for the UPSC as well as other competitive examinations also, because students, in every competitive examination there is economy. So what are the constraints, what are the things present, I will be discussing in the context of UPSC as well as other competitive examinations also. So first importance I will be giving for the UPSC, then we will be moving on to different state services examination, how the economy will be concentrated. So let's start today's session, students. So when it is in the focus, I told you already that I will be focusing on the UPSC as well as other competitive examinations in the terms of economy. So let's see the syllabus of economy in accordance with the UPSC's notification. In accordance with the UPSC notification, let's view the syllabus of economy. So, MLA students, ivala video lo we will be manam economy perspective, economy yokka mukhya uddesham, economy yokka syllabus anni competitive exams ki ela untundi, మనం ఎలా చదువుకోవాలి ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో ఫస్ట్ ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ యూపీఎస్సి నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్కి ఎకానమీకి సంబంధించిన పోర్షన్ ఏంటో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో విల్ బి డిస్కసింగ్ ద సిలబస్ ఆఫ్ ఎకానమీ విచ్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద యూపీఎస్సి ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. Economy and social development aspects. So it's focusing on, when it is a single statement, students, but it consists of various things. It's just a simple statement given by UPSC, but when you depict this statement or when you take inferences from these statements, you will be getting to know that there is a vast subject behind the single statement. There is a vast subject behind the single statement. So when you depict the statement, when we see the statement, in every competitive examination the syllabus will be in a way, ప్రతి ఒక్క కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో సిలబస్ క్లారిటీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సిలబస్ జస్ట్ మెన్షన్ చేస్తారు, కానీ ఆ సిలబస్లో ఏ టాపిక్స్ ఎలా చదవాలి ఎలా ఉండాలి అని దే విల్ నాట్ బి మెన్షనింగ్ రిగార్డింగ్ దట్. నౌ దిస్ విల్ బి డిపిక్టెడ్ according to the questions asked
in the previous examinations. సిలబస్లో ఏ పాయింట్స్ ఎలా చదవాలి అని తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూడాల్సిందే. ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ పేపర్స్ చూసినప్పుడు మనకేమర్థం అవుతుందంటే సిలబస్లో ఏముంది, మనం ఏం చదువుకోవాలి, మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి, ఈ పాయింట్స్ మనకు అర్థమవుతుంటాయి. సో ఖచ్చితంగా ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చదవాల్సిందే. అది చదివినప్పుడే లేకపోతే వాటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడే విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద సిలబస్. ఏ ఎగ్జామినేషన్లో అయినా సిలబస్ వన్ సింగిల్ లైన్లో ఇచ్చేస్తుంటారు. బట్ మనకు ఆ సిలబస్లో ఏం చదవాలని ఎలా తెలుస్తుందంటే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. సో ఆఫ్టర్ లుకింగ్ ఎట్ వేరియస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్సెట్రా, we came to an understanding that this line has many things in it. So let's see what are the things which are ensured in this by the UPSC. First one, when it is concerned with the economy, it is talking regarding economic. The term is mentioned as economic. So when it is concerned in the terms of economic, their main focus is for us to understand what is economic condition of the country. What is economic condition of the country? మన కంట్రీ యొక్క ఎకనామిక్ కండిషన్ ఏంటి? ఎకనామిక్ కండిషన్ ఏంటి? వాట్ ఈజ్ ఎకనామిక్ కండిషన్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ? నౌ దిస్ ఎకనామిక్ కండిషన్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ కెన్ బి నోన్ త్రూ ద స్టాటిస్టిక్స్ విచ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. Which we know it from the statistics which is called as national income. National income యొక్క statistics తోని we will be understanding what is the economic condition of our country. What is the economic condition of our country? So in the economic and social development, economic part is this, understanding condition of our economy with the national income conditions, with the national income. In this national income, again understanding what are the sectoral understandings, like what is the primary sector's performance, what is primary sector performance, secondary sector, third tertiary sector which is also called as service sector, so we should understand the economical perspective in the concerns of primary sector, secondary sector, tertiary sector. So economic condition should be understood in these sectors. What is the performance of primary sector? What is the performance of secondary sector? What is the performance of tertiary sector? Now when you are understanding it, when you are analyzing it, the main focus should be in this way. Let's take the example of COVID-19. You all know, students, that COVID-19 is being affecting our economical status of any person. Let's take any person has affected due to COVID-19 in the terms of income. In the terms of income, every person in India and the world has affected due to COVID-19. COVID-19 వల్ల ఇన్కమ్ విషయంలో ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. Now understand the problems, understand the economic condition when it is COVID-19. When it is COVID-19, understand the things, understand the economic conditions. So that is being asked in the syllabus. That is being asked in the syllabus. Please understand regarding what is economic condition. What are the ways to understand it? Students, whenever you see the newspapers, etc., etc., we came to an understanding that the most affected sector is industries and service sector. Agricultural, or we can say the primary sector, was not affected much.
the most affected sectors are secondary and tertiary. That is service sector. These two sectors were most affected. These two sectors were most affected. Now why did these sectors are most affected? Why these only two sectors are most affected? Now that you should analyze, that you should learn why these sectors are more affected. Why not agriculture sector was more affected? Why the production of these sectors was affected? For example, when you take service sector, I will tell you students, service sector was affected due to two reasons. In the service sector, there will be two services. One is contact services, other one is non-contactable services. Contactable services, non-contactable services. When you see service sector, this consists of two things: contactable, non-contactable. Contactable services, non-contactable services. Contactable services, non-contactable services. When you look at contactable services, these are the services that can be availed or utilized only through contacting persons, only through contacting different things. For example, let's take in the contactable, one of the sector which is more affected in the service is tourism. Tourism, because tourism will be affected because people will be contacted to each other whenever they are going on tourisms. That's why it will be affecting more. That's the reason why it will be affecting more. Whereas non-contactable services, I will tell you just an example. Telecom services. Telecom services, the mobile service, it was not affected, students. The mobile service was not at all affected because it is a non-contactable service. There is no need for you to contact anyone, come in contact with anyone to use your mobile. So that services are happily running. But tourism was affected because it is a contactable service. If not, let's assume not only tourism, let's go for movie theaters. Movie theaters. The movie theaters were also affected because we will be getting to contact different persons. That's the reason why the movie theaters were shut down. And you all know government focused on maintaining of social distance, which cannot be possible in the movie theaters. That's why it is shut down. So effects of different things on economy should be understood by you. You should have a knowledge regarding what are the effects of different things happening in the country on the economy. Now that is what any competitive examination is demanding. That is what any competitive examination is demanding. ప్రతి ఒక్క కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇవే డిమాండ్ చేస్తాయి. ఆ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ వల్ల ఏ సెక్టార్స్లో ఇన్కమ్ అనేది రెడ్యూస్ అయింది. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను టూరిజం సెక్టార్, మూవీ థియేటర్స్ డిక్రీజ్ అయినాయి అంటే దేర్ వర్కింగ్ ఈజ్ నాట్ దేర్. అసలు మూవీ థియేటర్స్ బంద్ చేసే ఉన్నాయి, అసలు పనే చేయలేదు, మూవీస్ రిలీజే అవ్వలేదు. మరి అలాంటి టైంలో సర్వీస్ సెక్టార్ యొక్క ఇన్కమ్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? ఇన్కమ్ ఆఫ్ సర్వీస్ సెక్టార్ will decrease. It will decrease. Income of service sector will be decreasing. Now that you should understand, students. I told you service sector did not perform well
when compared to other sectors. Now the reason is this: some of its sectors will be coming in the contactable services. So that's the reason why these contactable services income was reduced, which led to decrease in the income of service sector. Okay, that you should understand, students, and that you should learn from the things. So that is in the content of economy. Now let's see the next content. That is social development. Its main focus is on, next focus is on social development. Social development. So when it concerned with the social development, it's in the concerns of people's development. People's development or societal development. సొసైటీ యొక్క డెవలప్మెంట్, సొసైటీ యొక్క అభివృద్ధి, లేకపోతే మనిషి యొక్క అభివృద్ధి, దాని గురించి చెప్పేది సోషల్ డెవలప్మెంట్. సోషల్ డెవలప్మెంట్. నౌ social development of the economy. What is the country's social development? What are the things which are affecting country's social development? How we are in the concerns of country's social development? How we are looking into the aspects of the country's social development? Government, how it is planning for country's social development? గవర్నమెంట్ ఎలా అయితే మనిషి యొక్క అభివృద్ధికి ప్లాన్ చేస్తుందో అవి మనం నేర్చుకోవాల్సింది. సో సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద కన్సర్న్స్ ఆఫ్ పీపుల్. అంటే ఎకానమీ యొక్క ఎఫెక్ట్ ప్రజలపైన. ఇప్పుడు మీ అందరికి తెలిసిందే, కోవిడ్-19లో నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే కంట్రీ యొక్క ఇన్కమ్ తగ్గింది. ఆటోమేటికల్ ఏమవుతుంది, పీపుల్స్ యొక్క ఇన్కమ్, దట్ ఈస్ దేర్ విల్ బి ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ ద పీపుల్స్ ఇన్కమ్. There will be a decrease in the societal income. There will be a decrease in the people's income. There will be a decrease in the societal income. When people's income decreases, what will be effect on the country? What will be effect on the country? So simple example, let's assume, students, if a people's income will be decreased, what will be effect on country? Let's assume it. Let's see this. Suppose income of people, let's assume a person A, he is getting income in generally, like without COVID-19 etc., in generally he is getting an income of 10,000 rupees. Okay, and he is spending expenditure is 5,000 rupees. His expenditure is 5,000 rupees. His income is 10,000 rupees. Expenditure is 5,000 rupees. Now with this expenditure, students, he is buying different goods from the people. He is buying different goods from the market, due to which there will be income for them also. But what's happened? In the COVID-19 situation, his income was not 10,000 rupees. His income was reduced. Let's assume it is reduced to 5,000 rupees. Income was reduced to 5,000 rupees. Then what we will do? He will be spending 2,500. His expenditure will be 2,500. Then what happens? If one person's income decreases by half, it will be affecting the country also. So what he will do, he will purchase only the goods of, or he will be going to market and purchase only the goods of 2,500 rupees. Before he is purchasing 5,000 rupees. Now he is purchasing 2,500 rupees. Now that creates a problem in the economy. Before, for 5,000 rupees, let's assume he is buying 10 goods. But because of this 2,500 rupees, he can buy only 5 goods. That means
The people are buying lesser goods. That means the people are buying lesser goods. ఒకవేళ వాళ్ళ ఇన్కమ్ 10,000 రూపీస్ నుంచి 5,000 రూపాయలకు పడిపోతే వాళ్ళ ఖర్చులు కూడా అలానే తగ్గిపోతుంటాయి. వాళ్ళు ఖర్చులు తగ్గిపోయినప్పుడు వాళ్ళు మార్కెట్కి వెళ్ళి కొనుక్కునే వస్తువులు కూడా తగ్గిపోతుంటాయి. సో ఇంతకుముందు 10 వస్తువులు కొనుక్కుంటే ఇప్పుడు వచ్చి 5 వస్తువులే కొనుక్కుంటాం. When this thing happens, 10 goods కొనుక్కున్నప్పుడు కంపెనీ వాడు 10 goods ప్రొడ్యూస్ చేశాడు. 5 goods కొనుక్కున్నప్పుడు కంపెనీ వాడు 5 goods ప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ will be reduced from 10 to 5 goods. Production of goods will be reduced from 10 to 5 goods. కంపెనీ యొక్క ప్రొడక్షన్ 10 goods నుంచి 5 goods కి పడిపోతుంది. కొనుక్కునే వాళ్ళే లేరు. Why he will produce the goods? He will not produce. Wastage. వాడికి ఇన్కమ్ వేస్ట్. So he will not produce the goods. Then what happens? The goods production will be reduced from 10 to 5. Then we can analyze that the production of goods will decrease in the country. Then we can analyze that the production of goods will be decreased in the country. Then when the production of goods decreases in the country, obviously income will decrease. Obviously income will decrease. సరే 10 goods నుంచి ప్రొడక్షన్ 5 goods కి పడిపోయింది. దానివల్ల కంపెనీ యొక్క ఇన్కమ్ హాఫ్ కి పడిపోయింది. ఇప్పుడు కంపెనీ ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చే సాలరీ తగ్గిస్తుందా పెంచుతుందా? ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి డిక్రీజింగ్ ద సాలరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. ఎందుకు? ఇంతకుముందు 10 goods ప్రొడ్యూస్ చేసి దే ఆర్ ఎర్నింగ్ గుడ్ ప్రాఫిట్స్, దే గేవ్ గుడ్ సాలరీస్. బట్ నౌ ద గూడ్స్ ప్రొడక్షన్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ 10 to 5 goods. Then they will get less income and they will pay less to their employees. So similarly, adi malli ekkadiki vastundi, again there is a decrease in this A's income. There will be a decrease in A's income. So it is a cyclic process. So how the government is tackling this? How the government is focusing on this? That you need to study. Okay, so that is in one line, but it has more essences and more things that to be studied. Economy and social development is a single line statement, but there are many issues we need to focus on. Now second one, it is sustainable development. Second focus is on sustainable development. I guess many of you know what is sustainable development, but the newcomers, they don't know what is sustainable development. When you see the sustainable development, it is in the focus of, first thing, development. It is in the focus of development. That means there should be development. That development should be in a way that development should be in a way it will not exhaust all the resources. It will not exhaust all the resources, but safeguard some resources for future generations. But safeguard the resources for future generation. Sustainable development ante country yokka development undali,
కానీ ఆ డెవలప్మెంట్ కోసం మన దగ్గర ఉన్న రీసోర్సెస్ అన్నీ, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వనరులు, న్యాచురల్ రీసోర్సెస్, వాటర్, ఇలాంటివన్నీ ఎగ్జాస్ట్ చేయకుండా, అంటే మొత్తం అయిపోగొట్టకుండా వాటిని ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి కూడా ప్లాన్ చేస్తూ మనం డెవలప్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. నౌ దట్ ఈస్ ఇన్ ద కన్సెన్స్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. That is in the consensus of sustainable development. Now, what are the things that should be focused on sustainable development? So we should focus on these things and these characteristics of development. మనం ఇన్కమ్ తెచ్చుకోవాలి, కానీ ఆ ఇన్కమ్ ఎలా ఉండాలంటే మన దగ్గర ఉన్న అన్ని న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తూ ఉండద్దు. దే షుడ్ సేఫ్ గార్డ్, అంటే మనం వచ్చే తరాలకి ఆ న్యాచురల్ రిసోర్స్ని అలానే ఇచ్చే విధంగా ఉండాలి. So that is the focus of sustainable development. That is the focus of sustainable development. So it is in the concern. Now when it is in the concerns of sustainable development, students, the most important topic in the sustainable development is sustainable development goals. Sustainable development goals. Sustainable development goals. Goals of sustainable development, which is given by UNDP, which are given by UNDP. The goals of sustainable development which are given by UNDP, United Nations Developmental Program. UNDP, United Nations Developmental Program. UNDP, United Nations Developmental Program. Now that is main important for the sustainable development, and how India is working on that goals, and how India is working on the goals. How India is working on the goals. Now that is important for UPSC. Sustainable development goals and how India is working. And how India is working. That is in the concept of sustainable development as a topic. Now let's come to the next thing which is mentioned in the syllabus is, that is poverty, inclusion and demographic. So simply I can tell it is a point of social or socio-economic problems. It is a topic which focuses on socio-economic problems. Examples: poverty is a socio-economic problem, unemployment is a socio-economic problem, పేదరికం, నిరుద్యోగం. These are two socio-economic problems. సొసైటీకి దాని తర్వాత ఎకనామీకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్. So the main focus is on socio-economic problems, socio-economic situations is dealt in the third line, that is poverty, inclusion and demographic. What are the different social issues? What are the different socio-economic issues? And how the government is focusing on them. How the government is focusing on them. In the fourth, it is regarding social sector initiatives. It is regarding social sector initiative. That means initiatives are schemes of government. Initiatives are schemes of the government for the people. Initiatives are schemes of the government for the people.
initiatives or schemes of the government for the people. Now that is in the fourth point, that is social sector initiatives which focus on schemes and programs of the government for the welfare of the people or for the people. What are the programs being done? For example, Atal Pension Scheme. It is a central government scheme which provides pensions for various categories of persons. Now it is a social sector initiative that you need to know. So this is in the contents of 4 points of economy for the UPSC in the syllabus. But when you depict the syllabus for other competitive exams like TSPSC, APPSC, the same syllabus will be repeated. The same syllabus will be repeated in the context of Indian economy, but you will be writing the examination for Telangana services. When you are writing the examination for Telangana services, you need to know same things for Telangana state also. Now still now we are discussing the 4 things in the consent of central government or as a whole India. But when it comes to the public service commissions like APPSC or TSPSC examinations, you need to study them not only in context of India but also in the context of state, అంటే మనం ఎకానమీని యూపీఎస్సీకి ఏమో ఓన్లీ ఇండియన్ కంటెక్స్ట్లో చదువుతాం, బట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లైక్ ఏపీపీఎస్సీ ఆర్ టీఎస్పీఎస్సీ మీరు చదవబోతుంటే అంటే రాయబోతుంటే ఎకానమీని మనం ఆ స్టేట్కి ఉద్దేశించి కూడా చదువుకోవాలి. అంటే సింపుల్, ఇదే 4 లైన్స్ ఆ స్టేట్స్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ యొక్క ఎకానమీ కండిషన్ ఏంటి, తెలంగాణ యొక్క జీడిపి ఏంటి, ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏంటి, అది ఎకనామిక్ కండిషన్. సోషల్ కండిషన్, తెలంగాణ యొక్క పీపుల్ కండిషన్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ ద ఎకానమీ, వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఎలా ఉంది, ఆ ఇన్కంలో గ్రోత్ ఉందా లేదా, పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఎంత అంటే పర్ పర్సన్ ఇన్కమ్ ఎంత, దట్ యూ షుడ్ స్టడీ. దెన్ వెన్ కమ్స్ టు ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ యొక్క సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కన్సిస్టెంట్ ఎలా ఉంది, వాట్ ఆర్ ద ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ విచ్ the Telangana government is taking. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది, తెలంగాణలో పీపుల్ యొక్క కండిషన్ ఎలా ఉంది, సోషల్ కండిషన్ ఎలా ఉంది, ఎకనామికల్ కండిషన్ ఎలా ఉంది, ఎడ్యుకేషనల్ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, దాట్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్. దాని గురించి మనం చదవాలి. అదే పావర్టీ ఎలా ఉంది, పేదరికం అనేది ఎలా ఉంది, నిరుద్యోగత ఎలా ఉంది, వాటి పర్సంటేజెస్ ఎంత, తగ్గినాయా పెరిగినాయా, పేదరికంలో ఉండే జనాభా యొక్క లెక్కించినప్పుడు వాళ్ళ జనాభా పెరిగిందా తగ్గిందా. సో ఇలాంటి విషయాల మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. సివిల్ సర్వీసెస్లో ఏమో ఓన్లీ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఓల్ ఇండియా మీద కాన్సన్ట్రేషన్. అదే మన టీఎస్పీఎస్సీకి వచ్చేసరికి లేకపోతే ఏపీపీఎస్సీకి వచ్చేసరికి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మీద కూడా ఉండాలి, ఆ తర్వాత లోకల్ ఎకానమీ కూడా నీకు తెలిసి ఉండాలి. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద సోషల్ సెక్టర్ ఇనిషియేటివ్, వాట్ ఆర్ ద గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ, వాట్ ఆర్ ద గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, దాట్ యూ షుడ్ నో. అంటే మీకు ఎకానమీలో ఖచ్చితంగా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ తెలిసి ఉండాలి, దాంతో పాటు మీరు రాసే యొక్క స్టేట్ సర్వీసెస్, ఆ స్టేట్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. సో ఓవరాల్ చూస్తే మనకు ఈ సబ్జెక్ట్కి బేసిక్స్ కావాలి ప్లస్ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా కావాలి. సో వెన్ వీ సీ ద ఓవరాల్ సిలబస్ ఆఫ్ దిస్ సబ్జెక్ట్, వీ రిక్వైర్ బేసిక్స్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పావర్టీ అంటే ఏంటి, పేదరికం అంటే ఏంటి,
పేదరికాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నారు అవి కావాలి, ప్లస్ పేదరికాన్ని గవర్నమెంట్ ఎలా తగ్గించబోతుంది, హౌ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ రెడ్యూసింగ్ పావర్టీ. గవర్నమెంట్ ఫోకస్ ఆన్ reducing poverty. How government focus on reduction of poverty, how the government is focusing for reducing the poverty, that you should focus on. So this require basics as well as for this thing you need to have current affairs. You need to have current affairs. అంటే కరెంట్ అఫైర్స్లో మనం ప్రోగ్రామ్స్ చదివేటప్పుడు దాన్ని ఇంటర్లింక్ చేసుకోవాలి. ఇది ఎకనామిక్ సంబంధించిందా, ఇది లాకి సంబంధించిందా, ఇది జాగ్రఫీకి సంబంధించిందా, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిందా, యూ షుడ్ ఇంటర్లింక్. అలానే ఎకానమీ యొక్క కరెంట్ అఫైర్స్, ఇట్ షుడ్ బి ఇంటర్లింక్డ్ విత్ ద బేసిక్స్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ write the examination and come out with colors, with good results. So you need to connect current affairs with the basics. Now this is the syllabus according to UPSC, if not any state services. ఇదే 4 lines లో ఉంటుంది అంతే. బట్ మనం దాన్ని వేరే విధంగా అర్థం చేసుకొని ప్రాపర్గా చదువుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద సిలబస్. Now let's see what is the importance of economy in the UPSC examination. Economy yokka importance UPSC examination, that too in the preliminary examination. What is the importance of economy in the preliminary examination? By looking at previous years analysis. By looking at previous years analysis. So when you see the importance, I told you in the video which we have made on the 9th February, if you go and see the video regarding introduction to the civil services, you will clearly understand what are the syllabus present in the civil services preliminary examination. So when you see all the syllabus contents, if it is 100%, then economy is being asked as 12.3%. ante 100 questions lo ఖచ్చితంగా 12 క్వశ్చన్లు ఎకానమీ నుంచి వస్తున్నాయి. ఇన్ ద 100 క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ 12 క్వశ్చన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్. ఈ అనాలిసిస్ ఇప్పటిది కదమ్మా, ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 2011 to 2021 పేపర్ వరకు. హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్, we averaged it and we mentioned it. On average the government is asking at least 12 questions in UPSC examination. అదే మీరు గ్రూప్ 2 కానీ ఏపీపీఎస్సీ కానీ టీఎస్పీఎస్సీ కానీ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 150 మార్క్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 150 మార్క్స్. If you go for group 1, it is also having 20% of weightage. ఎకానమీకి 20% వెయిటేజ్ ఉంది గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్లో. సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఎకానమీ చదువుకుంటే మనకి ఖచ్చితంగా 100%గా ఖచ్చితంగా వీ విల్ నాట్ గెట్ లెస్ దాన్ ఇన్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్, ఇన్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ వీ విల్ నాట్ గెట్ లెస్ దాన్ 24 మార్క్స్. 24 మార్క్స్ కంపల్సరీ. 24 marks is compulsory in the UPSC preliminary examination because average is 12. But I will show you the slides where, at what year, what are the topics, etc. etc. So 24 marks ఖచ్చితంగా వస్తాయి. అంటే ఖచ్చితంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్. సో ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకున్నా 100% క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అంటే 100 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 100 క్వశ్చన్స్లో ఖచ్చితంగా 20 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఎకానమీ. ఖచ్చితంగా 20 క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఎకానమీ. ఎకానమీ నుంచి ఖచ్చితంగా 20 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. ఎకానమీ నుంచి ఖచ్చితంగా 20 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. 100 క్వశ్చన్స్ వచ్చే పేపర్లో 20 క్వశ్చన్స్ ఎకానమీ నుంచి వస్తున్నాయి. అంటే
ఎంత ఇంపార్టెంటో ఈ సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకోండి. ఇట్ విల్ బీ ఫెచింగ్ మార్క్స్ ఫర్ యూ. ఇట్ విల్ బి ఫెచింగ్ మార్క్స్ హైలీ ఫర్ యూ. And it can decide the ranks of the persons if you read properly this topic. We have seen its relevancy in Group 2 examination, also in the TSPSC. 150 marks, paper 3. Very much important thing. So, in the UPSC also similarly, very important subject. So, its average questions are 12. Now let's understand deeply in what years, what are the questions asked. If you see properly this slide, students, the analysis of prelims of topics wise were given in the economy. When you see in 2011, in the preliminary stage, they asked totally 26 questions. 26 questions out of 100 questions, 26 questions. That means 25% of questions are from economy. Next, in 2012, 19. In 2013, 22. In 2014, 14 questions. In 2015, see students, again increased 24. In 2016, literally if you see, 34 questions are from the economy. And when you see in 2017, 27 questions. In 2018, 23 questions. In 2019, 25 questions. 25 questions. So on average, if you see from 2011, the questions being asked in the UPSC examination of subject economy is at least 20 questions. On average, 20 questions. Now, students, I told you, the topics are given in single lines. Let's study in deeply what or where the topics are designed by the UPSC, how they are questioning. When you see the questioning pattern over here, there are the subtopics. There are the subtopics over here. Now let's see these subtopics and understand. Let's come to the external sector. External sector. The questions, see students, average 5 questions. Average 5 questions from the external sector. That means what India is having, its trade relations with the other countries. How India is having trade aspects with other countries. What are the relations in the concerns of economy with other countries? How we are doing trade with other countries. Now that is external sector. For example, I guess you all know recently, India is exporting the BrahMos missile system for Philippines. India is exporting BrahMos missile system for Philippines. Now, how will it affect our economy? That will be asked students. So, external sector plays a crucial role for any economy. If external sector is working properly, then we will be having more income. If the external sector is working properly, then we will be having more income, students. Much income will be present. More income will be present. Now let's see, the next important topic is money and banking. Money and banking. How the money is present in our country. How the money flow is present. How banks are performing in the country. How banks are helping for economic condition, for increasing the income of the country. Now that is the general focus. Next, public finance. Simply it is budget.
The public finance is nothing but budget. Budget. For example, ఇప్పుడు June 5th 2022లో రాయబోయే ఎగ్జామ్కి ఖచ్చితంగా ఈ ఇయర్ బడ్జెట్ చదవాల్సిందే. The persons who are going to write examinations on June 5th 2022, the preliminary stage, they should compulsory read the budget. Budget is compulsory. Public finance is nothing but budget. Now next comes, I said you, agriculture sector was affected. We need to study on agriculture. We need to study inflation. What is inflation? Inflation is nothing but rise in the prices. General level of prices in the country increases. So inflation is nothing but prices increase situation. Increase in the prices. Increase in the prices. So we need to study the concepts of inflation and current analysis of inflation. Next, national income. I told you, national income. In the first line of UPSC examination syllabus, it is mentioned that economic and social development. What is the condition of economy? National income, students. Next, secondary sector, that is industrial sector. Infrastructure, we need to focus on. Capital market is nothing but investments. Capital market is nothing but investments. Capital market is nothing but investments of the government, of the people. Next, planning. Planning for the economy. Planning for 1 year. Planning properly for the growth of the country. Endukante budget. Budget. If you analyze the budget, student, అది ప్రతి ఒక్క ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో రిలీజ్ అయిపోతుంది. ఎండింగ్ వరకు దాన్నే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. వెన్ యూ సీ ద బడ్జెట్ will be starting from whatever the budget the government will be planning, it will be starting from 1st April and it will be ending till 31st March of next year. అంటే ఈ 1 year లో ప్లానింగ్ ఎలా జరుగుతుంది, that we need to focus on. హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్, పీపుల్ యొక్క డెవలప్మెంట్. పావర్టీ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, పేదరికం, నిరుద్యోగత ఎలా ఉంది. గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్. Now these are the main important components where the UPSC is asking the questions. Most important places of the components where UPSC is asking the questions. And see students, on an average there are only 13 topics. Only 13 topics, 13 topics. 13 టాపిక్స్ ప్రాపర్గా చదువుకుంటే ఎకానమీలో 100% మార్క్స్ వస్తాయి. అంటే 20 క్వశ్చన్లు ఇస్తే ఎగ్జామినేషన్లో 20కి 20 క్వశ్చన్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. 13 టాపిక్లే అమ్మా. దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 13 ప్రాపర్ టాపిక్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు రీడ్ ఫర్ ద యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్. నౌ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు the analysis of 2020 year, I am comparing it with all the subjects so that to show the importance of economy for you, to show or prove the importance of economy for you, I am analyzing it with all the subjects of the preliminary stage of examination. So when you see history, it has got 15, art and culture 14, 19 economy, environment 16, geography 12, social schemes 2, international relations 2, polity 17, science and technology 13 questions. So when you see that highest, economy students, highest is economy, 19 questions. Highest is economy, 19 questions students. 19 questions are present. Highest. That means if you read economy properly, you will be getting at least 20 questions answered properly. That means in the hands of you, you will be having 40 marks.
40 marks you can get if you read economy properly in the UPSC examination. So in my previous videos also I explained students 4 basic subjects for UPSC examination. ఈ 4 సబ్జెక్టులని జాగ్రత్తగా చదువుకుంటే యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ని ప్రాపర్గా హ్యాపీగా క్లియర్ చేసేయచ్చు. ఆ 4 సబ్జెక్ట్స్ ఏంటో మళ్ళొకసారి చెప్తున్నా చూడండి. 1 is history. First one is history. హిస్టరీ నుంచి 15 + 4 19 మార్కులు, టోటల్ 19 మార్క్స్. హిస్టరీ ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ 19 ఫ్రమ్ ఎకానమీ. థర్డ్ 19 మార్క్స్, థర్డ్ మార్క్స్ 17 ఫ్రమ్ పాలిటీ. జాగ్రఫీ అండ్ ఎన్వైర్మెంట్ both are same subjects. Totally you are getting 28 marks, 28 questions. 28 questions, 20, 20, 40, 68 plus 15, it is almost all 75 questions from these 4 topics students. From the 4 topics 75 plus questions. 75 questions మీరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేస్తే your score will be around 150. Your score will be around 150. యూపీఎస్సీ జనరల్ కట్ ఆఫ్ 120 కూడా ఎప్పుడు దాటదు. మీరు ఈ 4 సబ్జెక్టులని ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకొని చదివితే యూపీఎస్సీ కట్ ఆఫ్ కన్నా మీకు 30 మార్కులు ఎక్కువ వస్తాయి. సో ప్లీజ్ స్టూడెంట్స్, ప్లాన్ ఇట్ ప్రాపర్లీ, గివ్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ దీస్ 4 సబ్జెక్ట్స్. History, polity, economy, geography. Very important. Now when it comes to economy, from where to study, sir? Don't worry, I will be telling the resources also from where to study. When you come for the resources, first one is regarding basics. Study regarding basics. పేదరికం అంటే ఏంటి? Poverty అంటే ఏంటి? What is the definition of poverty? What is the definition of unemployment? What is the definition of national income? That you should read from the basics. Now that basics will be provided for any examination through NCERTs. Now the 2 NCERTs which are most important for the economy are 11th class NCERT textbook. 12th class, in 12th class there are 2 textbooks, but for examination point of view important is macroeconomics. For the examination point of view the important concept is macroeconomics. Now that is regarding NCERT. Next, the second resource is Indian budget of the concerned year. We need to focus on the budget of government of India for the concerning year. Now this year the concerned year for focusing of the budget is, this concerned year is budget of government of India for the year 2022-23. I told you that budget starts on 1st April and ends on 31st March. So our focus should be on 1st April 2022 to 31st March 2023. What government has planned? What government has planned? Government ఆ ఎగ్జామ్ రాసే యొక్క సంవత్సరం, ఆ గవర్నమెంట్ యొక్క బడ్జెట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అమ్మ ఎగ్జామినేషన్కి. ఆ ఎగ్జామినేషన్కి చదవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ June 5th ఉంది. June 5th 2022. మనం ఆ 22 బేస్డ్ బడ్జెట్ చదవాలి. ఆ 22 బేస్డ్ బడ్జెట్ ఏంటి? బడ్జెట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 2022 to 2023.
అంటే ఇప్పుడు ఏప్రిల్ 1కి స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం 31 మార్చ్కి బడ్జెట్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది. ఈ 1 ఇయర్లో గవర్నమెంట్ ఎలా ప్లాన్ చేసింది, ఏం ప్లాన్ చేసింది, ఇండస్ట్రీస్కి ఎలా ప్లాన్ చేసింది, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్కి ఎలా ప్లాన్ చేసింది, సర్వీస్ సెక్టార్కి ఎలా ప్లాన్ చేసింది, పీపుల్ కోసం ఎలా ప్లాన్ చేసింది, పేదరికానికి ఎలా ప్లాన్ చేసింది, నిరుద్యోగత తగ్గించడానికి ఎలా ప్లాన్ చేసింది, what are the things the government has planned for different sectors, primary sector, secondary sector, tertiary sector, what are the different things are planned by the government for the people, for coming out of poverty, removing the unemployment situations in the country, what are the things are planned, how to fight COVID-19 also. That is the essence. That's why we need to focus on budget of the concerned year. Budget of the concerned year. And this year, the budget concerned is Budget of India 2022-23. We'll be having also a session, students, on this. Next, third, economic survey. Economic survey. Economic survey is a document which is released. It is a document which is released by Government of India. Economic survey is a document which is released by Government of India. Economic survey is a document released by Government of India. By Government of India to show the people what it did in the previous year, to show to the people what it did in the previous year, how the previous year was there. గత సంవత్సరంలో మన సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ తీసుకున్న స్టెప్స్ ఏంటి, to show or publish it for the people. Government of India releases a survey which is called as economic survey, which will be released before budget. Budget రావడానికన్నా ముందు economic survey వస్తుంది. And lastly, the most important point, current affairs. We need to focus on current affairs for economy. Current affairs kuda undali. So when you read these 4 properly, you can get the knowledge to understand the UPSC questions and answer the questions. You will be getting enough knowledge to answer the questions which are provided by the UPSC in the examination. Similarly, when you see the state services also, manam Government of India budget to paatu we should read the budget of state government, we should regarding the budget of state government. ఇప్పుడు తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అయితే తెలంగాణ గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ సర్వే కూడా మనం చదవాలి. స్టేట్స్ కి కూడా ఎకనామిక్ సర్వే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రిలీజెస్ ఎకనామిక్ సర్వే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్. It will be releasing in the form of socio-economic outlook, economic survey. So TSPSC చదివేటప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎకనామిక్ సర్వే కన్నా తెలంగాణ యొక్క ఎకనామిక్ సర్వేకి మనం ఫోకస్ ఎక్కువ పెట్టాలి. దట్ ఈస్ సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్. కరెంట్ అఫైర్స్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏమేం ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొచ్చాయి వీటి మీద ఫోకసింగ్ ఉంటుంది. సో వెన్ యూ సీ ద రీసోర్సెస్ విచ్ యూ నీడ్ టు స్టడీ, these 4 are key resources. Now, this is what portion of economy, this is what concept of economy in the concerns of UPSC examination, in the concerns of other examinations. But that is regarding the syllabus activity, etc., etc., to provide a knowledge for you. But now how
I am going to discuss how 5 mantra career point will be helping you to get this knowledge and analysis. How we are planning the program for the general studies in the content of economy in the 5 mantra career point. So we will be discussing that now. So our main focus is to enhance your knowledge, firstly going through the basics which are present in NCERTs. Firstly, we will be discussing the NCERTs with the basics. The NCERTs with the basics. So we will be discussing the basics first. After discussing the basics, we will be focusing on connecting the things mentioned, connecting the topics mentioned to this basics, connecting topics of current affairs to the basics, connecting the topics of current affairs to the basics, connecting the topics of economic survey to the basics, connecting the topics of Indian budget to the basics. Along with this, we will be focusing on MCQs, multiple choice questions, how to solve the UPSC examination questions, how to solve the UPSC examination questions, how to solve the UPSC examination questions. By analyzing for these MCQs, we are planning, or we will be in the consent of solving, or we will be discussing these all topics with the helps of MCQs, which involves previous questions and model questions. Previous questions for these topics we will be discussing. Ante, for example, poverty తీసుకుందాం. 5 mantra career point లో poverty గురించి UPSC concern లో ఇలా డిస్కస్ చేస్తాం. How we would be discussing the UPSC concerns of poverty in 5 mantra career point. Simple. What is poverty? The basics will be provided through the NCERTs. Plus, we will be adding all the current affairs which are mentioned in the context of poverty, whether it may be programs, whether it may be conditions of the people, whether it regards the current affairs, everything will be interlinked to the poverty. Plus, we will be solving some MCQs on poverty. Now, these MCQs include previous year's questions plus the questions prepared in the context of civil service examination by the experts. So, our focus will be on these aspects in the 5 mantra career point, students. So, this is the today's session regarding the economy. So, when you see the total coverage of today's session, I have discussed what is the importance of economy, what is the subject of economy in the UPSC, what is the relevance, how many questions are coming, how you can get maximized marks, what are the resources you need to study, and what is the viewpoint of 5 mantra career point towards UPSC in the context of economy topic. So, this is today's session, students. Students, in tomorrow's session, tomorrow at 6:30, we are going to have a live session. In the evening 6:30, we are going to have a live session, which is a question hour based session. We will be having Riyaz sir, Naresh sir and myself in the question hour, so that the aspirants can come forward on the live session and ask various doubts regarding the examination syllabus, preparation, tips, whatever the concern is. Tomorrow there will be a live awareness session where we will not teach anything, but we will be taking the questions from you and answer the questions and clear the doubts for you in a crystal clear way and make you achieve your goal of the
Public Service Commission's examination, students. So please remember and please attend for tomorrow's session. That will be at evening 6:30 p.m. regarding a question hour session where you can ask us the questions, doubts, and we will be answering the questions and doubts. It will be a enrichment of knowledge session, students. Okay, thank you everyone, students. Have a great day.